හරි අපි දැන් Java thread වලින් question එකක් කරන්න යන්නේ right. You are required to simulate the racing event for two type of vehicle. Vehicle වර්ග දෙකක් තියෙනවා car and bike. Using Java thread. We had to use Java thread right. Each vehicle need to complete 5 laps on the racetrack. හැම vehicle එකම වට පහක් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි loops එකක් use කරන්න වෙනවා 5 iteration right. Implement a class named car. We have to create a class with the name car. The class should implement the runnable interface. Alright, මෙතන අපි thread class එක extend කරන්න බෑ හැබැයි runnable interface එක use කරන්න පුළුවන්. In the run method, simulate the racing by printing car is racing. අපි print කරන්න ඕන output එක car is racing in which lap. Where x is the lap number from 1 to 5 with a 500 millisecond delay. Millisecond fancy එක delay එකක් තියෙනවා. So implement in the class bike, same thing. But implement bike class. The class should implement the runnable interface again. In the run method, simulate bike is racing, right? Bike is racing kila print on and also lap number. There will be a 500 millisecond delay. Create a class called named race runner with the main method. Okay, so we'll create this one. අපි අලුත් Java project එකක් ගමු. Thread example 1. Main class එක name එක දෙනවා අපි race runner කියලා right. Thread example 1 new class race runner. මම package name එක දෙනවා thread කියලා. main method එක අපි include කරනවා මේ class එකේ right. okay දැන් මුලින්ම කියන්නේ class දෙකක් වුණ car and bike කියලා right. අපි මුලින්ම class දෙක හදාගමු. class car and class bike. ඊළඟට අපිට කියනවා මේ දෙකම runnable interface එක extend කරන්න ඕන. implement කරන්න ඕන. implements runnable interface. runnable interface එක implement කරුවා අපි අනිවාර්යෙන් call කරන්න ඕන run method එකට right. public void run method. එතකොට මේක ඇතුලේ අපි wait කරන ඕනම එක thread එක run කරනවා right. multiple process run කරන දා අපි use කරන්නේ runnable ලෝ thread class එක. interface එකට ආවම අපිට multiple inheritance එකට යන්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැතුව. හැබැයි extend කළා thread class එක ගත්තොත් වෙන class එකකට අපිට extend කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි මෙතෙන් දැන් output එක දෙන්න ඕන system.out.println car is racing and also lap number. අපි use කරන for loop එක integer I is equal to 0 1 I less than equal to 5 I plus plus 500 millisecond delay එකකුත් තියෙනවා right. output එක දෙනවා අපි lap number එකක් දෙමු car is racing in lap number එකට අපි දෙමු I letter එක right. හරි ඊට පස්සේ අපි millisecond ගන්න delay එකක් දාන 500ක thread.sleep 500 හැබැයි මෙතන try catch block එකක් අපි දාන්න ඕන sleep method එකට right. interrupter exception එක මේකෙන් throw කරන හින්දා. හරි same thing එක එනවා bike class එකට අපි මේකෙම copy එකක් ගමු. මෙතනත් implements runnable interface. ඊට පස්සේ for loop එක run වෙනවා පස් පාරක්. හැබැයි මෙතන bike is racing in lap number. දැන් main method එක අපි call කරගමු මේ thread දෙකට. මම create කරනවා class එකේ object එක car c1 is equal to new car bike b1 is equal to new bike. ඊට පස්සේ අපිට call කරන්න පුළුවන් මේ දෙක දැන් thread එකට assign කරගන්න thread
අපි ගමු t1 කියලා equal new thread c1 thread t2 is equal new thread t2 t1 dot start අපි run method එකකින් invoke කරගන්නවා t2 dot thread 2 dot start හරි දැන් බලමු output එක මොකක්ද එන්නේ කියලා run as java application c2 right this one is b1 car is racing in lap 1 bike is racing in lap 1 like that it will print both thread දැන් හිතන්න අපිට මෙතන print වෙන්න ඕනේ thread number 1 එක විතරයි example එකක් විදිහට අපිට car thread එක finish වුණාට පස්සේ තමයි bike thread එකට යන්න ඕන එහෙම වුණොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒක අපිට call කරන්න පුළුවන් t1.run method එක එහෙම වුණොත් මේක normal method එකක් විදිහට තමයි treat කරන්නේ car කියන එක thread එකක් විදිහට නෙවෙයි හැබැයි අපි thread එකක් විදිහටම treat කරන්න ඕන අපිට use කරන්න පුළුවන් start method එක ඊට පස්සේ අපි use කරනවා අපේ thread number එකත් එක්ක join method එක හැබැයි join method එක exception එක return කරනවා throw කරනවා අපි ඒකින්ද throw කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් try catch කරන්න පුළුවන් මම මේක throw කරනවා main method එකේ දැන් අපි ආයෙ run කරොත් එහෙම car thread එක ඉවර වෙනකන් bike thread එක wait වෙනවා right car racing in lap number හරි මේ විදිහට තමයි output එක එන්නේ එතකොට අපි මෙතන කියලා දෙනවා car complete before the bike right so අපි thread එකක් create කරා runnable interface එකෙන් හැබැයි අපිට ඕන නම් create කරන්න පුළුවන් මේ වෙනුවට example එකක් විදිහට මම දෙවෙනි එක create කරනවා thread class එකෙන් runnable interface එක නැතුව same thing same code එක අපි copy එකක් දාගමු implement කරන වෙනකොට අපි use කරන extend thread class එක මේක විතරයි වෙන එකම වෙනස ඒ වගේම object එක call කරන තැනට ආපුවම අපිට මේ විදිහට bike I thread object එකක් හදලා වෙනම assign කරන්න ඕනේ නැහැ right කෙලින්ම bike b1 හදලා b1 dot start කියලා call කරන්න පුළුවන් අපි thread class එක extend කරලා තිබුණා. හැබැයි interface එකෙන් આવුත් අපි වෙනම class එකකින් object එකක් හදලා assign කරන්න ඕන. same output එක එනවා කිසිම issue එකක් නැහැ right? හරි. ඇයි අපි එහෙනම් මේ thread කියන එක නැතුව runnable කියන එක මෙතන use කරන්නේ? මම අර කලින් කිව්වා වගේ Java වල multiple inheritance support කරන ඒ කියන්නේ class එකකට වඩා වැඩි ගණනක් extend කරන්න බෑ අපිට class එකකට. හැබැයි මේක overcome කරගන්න පුළුවන් අපිට interface වලින් multiple interface අපිට support කරනවා. example එකක් විදිහට මට දැන් මෙතන වෙනම super class එකක් extend කරගන්න ඕන නම් ඒ වෙලාවට thread එක use කරන්න පුළුවන් interface එක use කරලා. එහෙම නැතුනොත් මට extend කරගන්න බැරි වෙනවා.